Bayangkan sebuah dunia di mana seorang pemuda biasa, yang tak lebih dari sekedar orang Indonesia yang bekerja keras, tiba-tiba dihina dan dipermalukan oleh seorang direktur wanita cantik dari Jepang. Semua impian dan harapan yang ia miliki, seakan hancur dalam sekejap. Namun, apa yang tak terduga datang setelahnya, sebuah tawaran yang tak pernah ia bayangkan. Dari seorang yang dihina, ia tiba-tiba dilamar oleh direktur tersebut, bukan hanya untuk posisi di perusahaan, tetapi untuk menjadi pasangan hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Ikuti perjalanan Raka, seorang pemuda yang mengubah takdirnya, dari Hinaan menuju Cinta yang mengubah hidupnya selamanya. Raka adalah anak pertama dari Pak Joko, seorang pedagang kesel yang berjualan sayuran di pasar tradisional, dan ibu Siti, seorang ibu rumah tangga yang selalu mendukung impian anaknya. Meskipun keluarga mereka sederhana, Raka tumbuh dengan keyakinan bahwa kerja keras dan pendidikan yang baik adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Ayahnya selalu berkata, anak papa harus jadi orang hebat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar. Sejak kecil, Raka bersita-sita bekerja di perusahaan besar, dan itulah yang membuatnya begitu bersemangat untuk mengikuti wawancara ini. Wawancara tersebut adalah pintu gerbang yang ia yakini akan membuka peluang besar untuk masa depannya. Semua yang dipelajari selama bertahun-tahun, baik di sekolah maupun di universitas, kini akan diuji. Tak ada yang bisa menggantikan lingkungannya. Namun, saat tiba di ruang wawancara, ketegangan langsung terasa. Di hadapannya, seorang wanita cantik dengan penampilan profesional duduk dengan ekspresi datar. Yuki Tanaka, Direktur Perusahaan dari Jepang, menyapa Raka dengan tatapan tajam, seperti ingin menilai setiap insi dari dirinya. Suasana ruangan yang sebelumnya terasa hangat, kini terasa dingin dan penuh tekanan. Yuki, dengan senyum tipis yang tidak menyerahkan kehangatan, mulai bertanya dengan nada yang agak sinis. Jadi, Raka, apa yang membuatmu yakin bahwa kamu bisa sukses bekerja di perusahaan kami? Tanya Yuki sambil menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Raka yang sudah menyiapkan jawaban dengan penuh harapan, langsung merasa seperti dihakimi. Dalam suasana yang menekan, Yuki melanjutkan. Kamu memang dari Indonesia, tapi apa yang kamu tahu tentang bisnis internasional? Kami mencari seseorang yang lebih dari sekedar biasa. Kamu yakin bisa bersaing di dunia kami? Seketika, darah Raka seperti mendidih. Rasa malu dan cemas bercampur aduk. Matanya mulai berkakak, namun dia menahan diri. Dengan penuh kesabaran, Raka menjawab. Saya tahu saya berasal dari keluarga yang sederhana, namun saya percaya kerja keras dan semangat belajar saya akan membawa saya ke posisi ini. Namun, Yuki tidak menunjukkan tanda-tanda apresiasi. Dia hanya mengangguk pelan dan berkata, kita akan menilai lagi kemampuanmu. Terima kasih. Suasana itu berakhir dengan rasa hampa dan cemas yang mendalam. Ketika wawancara berakhir, Raka keluar dari ruang tersebut dengan perasaan yang hancur. Rasa malu dan ketidakmampuan begitu menyiksa dirinya. Tapi, di dalam hatinya, dia berjanji untuk tidak menyerah. Meskipun dihina, ia akan terus berusaha. Namun, saat dia keluar dari gedung itu, ia tidak tahu bahwa kejutan besar akan segera datang. Keesokan harinya, Raka berusaha mengalihkan pikirannya dari kejadian kemarin. Dia kembali ke rumah dan duduk di ruang tamu. Ibu dan ayahnya sedang sibuk dengan rutinitas mereka masing-masing. Raka merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, sila semua kegagalan itu mempengaruhi dirinya lebih dari yang bisa ia ungkapkan. Namun, tiba-tiba ponsel Raka bergetar. Ia melihat pesan singkat yang masuk dari nomor yang tidak dikenal. Selamat datang di tim kami, Raka. Kami ingin menawarkan posisi yang lebih tinggi untuk Anda. Raka menatap layar ponselnya dengan ragu. Apakah ini nyata? Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka pesan tersebut lebih lanjut. Selamat datang di tim kami.
Kami Injin Menggundang Anda Untuk Bergabung Sebagai Kepala Divisi Pemasaran di Indonesia. Kami telah menilai hasil wawancara Anda dan memutuskan bahwa Anda memiliki potensi yang kami butuhkan. Raka merasa seakan dunia berhenti berputar. Tawaran itu datang dari Yuki Tanaka sendiri, yang sebelumnya telah meragukan kemampuannya. Bagaimana bisa? Setelah semua Hinaan dan ketidakpastian, malah menerima tawaran untuk posisi yang lebih tinggi. Jantung Raka berdegup semakin kencang. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan memenuhi hatinya, antara kebingungan dan kebahagiaan. Dia langsung membalas pesan itu dan mengkonfirmasi untuk menghadiri pertemuan yang dijadwalkan di kantor perusahaan Jepang. Meskipun tidak menjadi sepenuhnya alasan Yuki memberinya kesempatan kedua, Raka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar yang tidak boleh disia-siakan. Hari berikutnya, Raka memasuki gedung perusahaan tersebut dengan langkah yang lebih mantap, meskipun perasaan camperaduk masih menggelora di dalam hatinya. Namun, dia tahu satu hal, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa hari mengikuti sesi orientasi dan perkenalan di perusahaan, Raka semakin bingung dengan perubahan sikap Yuki. Di setiap pertemuan dan interaksi, Yuki tampak sangat baik padanya. Tidak ada lagi hinaan atau kritik yang tajam seperti saat wawancara. Semua berubah menjadi sikap hangat dan penuh dukungan. Pada suatu malam, Raka dipanggil untuk makan malam dengan Yuki di sebuah restoran mewah. Suasana terasa santai, dan Raka merasa sedikit lebih nyaman meskipun masih merasakan ketegangan di antara mereka. Saat mereka berbicara, Yuki membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Raka, saya menonton video wawancara kita yang viral kemarin, kata Yuki dengan senyum tipis. Saya melihat bagaimana kamu tetap tenang dan menjaga harga dirimu meski dihina. Itu membuat saya berubah pikiran tentang kamu. Saya melihat potensi dalam dirimu yang sebelumnya tidak saya sadari. Raka terkejut mendengarnya. Ia tidak tahu bahwa video wawancara mereka yang penuh hinaan itu tersebar luas di media sosial dan mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Raka menjadi simbol ketaguhan hati bagi banyak orang, meskipun awalnya dipermalukan. Tanpa disadari, keberanian dan kerendahan hati Raka membuatnya menjadi seorang pahlawan di mata publik. Namun, kejutan besar belum berhenti di situ. Yuki, yang awalnya meragukan Raka, kini mengungkapkan niatnya yang sangat menjejaskan. Ia memanggil Raka untuk berdiskusi lebih lanjut tentang masa depan mereka. Suasana makan malam itu semakin hangat, dan perbincangan di antara Raka dan Yuki semakin terbuka. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan pribadi, harapan, dan impian masing-masing. Raka masih terkejut dengan perubahan sikap Yuki yang begitu drastis, namun ia merasa nyaman berbicara dengannya. Yuki, yang sebelumnya sangat dingin dan sulit dijangka, kini tampak lebih manusiawi dan ramah. Saat hidangan utama disajikan, Yuki tiba-tiba diam sejenak dan menatap Raka dengan tatapan yang penuh arti. Wajahnya yang sebelumnya dingin kini terlihat lembut dan penuh perhatian. Raka mulai merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang lebih dari sekedar pertemuan profesional. Raka, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting, ujar Yuki dengan suara lembut. Selama beberapa hari ini, saya telah memikirkan banyak hal. Tidak hanya tentang pekerjaan kita di perusahaan ini, tapi juga tentang kamu. Raka yang sedang menyantap makanannya langsung berhenti, menatap Yuki dengan penasaran. Apa yang akan dikatakan Yuki? Ia tidak tahu bahwa apa yang akan datang selanjutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Kamu tahu, saya sebenarnya bukan orang yang mudah jatuh hati atau terkesan dengan orang lain. Namun, melihat ketaguhan hati dan keberanian dalam menghadapi semuanya, saya merasa kamu adalah seseorang yang sangat istimewa. Tidak hanya karena profesionalismu, tapi juga karena kualitas pribadi yang kamu miliki. Yuki melanjutkan sambil memandang Raka dengan mata yang tak bisa lagi disembunyikan. Raka merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua kata yang ingin diucapkan tiba-tiba lenyap begitu saja.
Yuki melanjakan, saya tahu ini mungkin terdengar terlalu singkat, tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya benar-benar melihat potensi besar dalam diri kamu. Saya ingin melamar kamu, bukan hanya untuk menjadi bagian dari perusahaan ini, tetapi untuk menjadi bagian dari hidup saya. Raka terdiam. Semua suara di sekitar seakan hilang. Hanya ada suara di tak jantungnya yang terdengar begitu keras. I tidak bisa mempercayai apa yang baru saja Yuki katakan. Lamaran ini terasa seperti mimpi yang begitu surreal. Dari seorang wanita yang dahulu menghina dan meragukan kemampuannya, kini Raka justru mendapatkan tawaran yang tak terduga. Apa maksud Anda, Yuki? Tanya Raka dengan suara terputus-putus, mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Yuki tersenyum, wajahnya tampak lebih lembut dari sebelumnya. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya percaya kita bisa menjadi pasangan yang saling melengkapi. Saya ingin kamu menjadi lebih dari sekedar rekan kerja. Saya ingin kamu menjadi pasangan hidup saya. Jadi, apa jawab? Raka masih terkejut, bahkan perasaan bingung dan takut menyelimutinya. Ia merasa seolah sedang berada dalam sebuah mimpi besar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jawabnya pelan. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Yuki mengangguk, saya tahu ini sangat mendalam dan mungkin sangat mendalam bagi kamu. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya serius. Saya yakin kita bisa memiliki hubungan yang hebat. Pada saat itu, Raka merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Meskipun ia bingung, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang datang begitu tiba-tiba, dan kesempatan itu mungkin adalah yang terbaik dalam hidupnya. Setelah makan malam yang penuh kejutan itu, Raka pulang dengan perasaan yang campur-aduk. Tawaran yang datang dari Yuki benar-benar mengubah cara pandangnya terhadap dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Sebelumnya, dia hanya seorang pemuda yang ingin bekerja keras untuk mewujudkan impian. Namun, sekarang ia dihadapkan pada kenyataan bahwa impian itu mungkin tidak hanya tentang karir atau kesuksesan materi, tetapi tentang keberanian, cinta, dan perjalanan hidup yang lebih besar dari sekedar dunia kerja. Keesokan harinya, Yuki mengundang Raka untuk berbicara lebih lanjut di kantor. Di sana, ia tidak hanya memberinya penjelasan lebih lanjut tentang alasan di balik tawarannya, tetapi juga tentang masa depan mereka bersama. Yuki menjelaskan bahwa dia percaya pada kemampuan Raka untuk membawa perubahan besar dalam perusahaan dan kehidupannya. Ini bukan hanya tentang posisi atau jabatan, ini adalah tentang kepercayaan yang dibangkitkan dari perjuangan dan pengorbanan. Hari demi hari, Raka mulai melihat sisi lain dari dunia yang sebelumnya asing baginya. Keberhasilannya di dunia profesional dan Cinta yang mulai tumbuh di antara dirinya dan Yuki semakin memperkuat rasa percaya diri yang selama ini ia kari. Tak lama kemudian, Raka dan Yuki mulai menjadi pasangan yang tak terpisahkan, baik dalam dunia pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka. Namun, meskipun Raka telah menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan, tantangan baru mulai muncul. Banyak orang yang tidak percaya dengan hubungan mereka, dan ada yang meragukan kemampuan Raka untuk mempertahankan posisinya di perusahaan besar tersebut. Tapi, Raka tahu satu hal, ia tidak akan pernah menyerah. Seperti yang ia lakukan dalam menghadapi hinaan dan ketidakpercayaan di awal, ia akan terus berjuang untuk Cinta dan kesuksesan yang telah ia raih. Cerita ini berlanjut dengan Raka dan Yuki menghadapi berbagai tantangan baru, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka. Meskipun mereka sering diuji dengan prasangka dan rintangan dari luar, mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa menghadapinya. Raka yang dulu seorang pemuda, biasa yang dihina dan dipermalukan, kini menjadi sosok yang dihormati, tidak hanya oleh Yuki tetapi juga oleh banyak orang yang dulu meragukannya. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Semakin lama, Raka dan Yuki semakin dekat. Namun, hubungan mereka tak selamanya mulus. Di dunia yang penuh dengan persaingan dan tekanan,
Tidak semua orang senang melihat mereka berdua. Banyak kolega di perusahaan yang merasa iri dan meragukan kemampuan Raka, terutama setelah melihat hubungan pribadi mereka yang semakin berkembang. Tantangan pertama datang ketika Raka diberi tugas besar untuk menjembangkan cabang baru perusahaan di Indonesia. Banyak pihak yang meragukan kemampuannya, termasuk beberapa orang di dalam perusahaan yang merasa bahwa ia hanya mendapatkan posisi tersebut karena hubungannya dengan Yuki. Namun, Raka tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Yuki, yang melihat betapa kerasnya usaha Raka, terus memberikan dukungan moral dan profesional. Mereka berdua sering berdiskusi tentang berbagai strategi dan cara untuk membuat cabang baru ini berhasil. Namun, meskipun mereka berdua sudah bekerja dengan sangat keras, rintangan masih terus datang. Salah satu masalah terbesar adalah adanya pihak luar yang mencoba untuk menggagalkan proyek tersebut dengan cara menyebar rumor dan fitnah tentang Raka. Namun, Raka tetap tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras, berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia layak berada di posisi tersebut, bukan karena hubungannya dengan Yuki, tetapi karena kerja keras dan dedikasinya. Selama beberapa bulan, dia menghabiskan waktu hampir setiap hari di kantor, mengelola proyek, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Yuki selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan tak terbatas. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Raka sedang memeriksa laporan keuangan untuk proyek cabang baru, ia menerima pesan dari seorang kolega yang selama ini sering meragukannya. Pesan tersebut berisi sebuah undangan untuk pertemuan penting yang akan dilaksanakan di kantor pusat. Raka merasa gugup. Meskipun dia tahu bahwa dia telah bekerja keras, masih ada rasa tidak percaya diri yang menggelayuti dirinya. Namun, Yuki menjengakkan Raka bahwa ia telah melewati banyak ujian dan kesulitan untuk sampai ke titik ini. Kamu telah membuktikan dirimu, Raka. Jangan biarkan orang lain meragukan kemampuanmu. Aku ada di sini bersamamu, kata Yuki dengan penuh keyakinan. Di kantor pusat, Raka disambut dengan tatapan dingin dari beberapa petinggi perusahaan. Namun, dia tidak merasa takut. Ia tahu ini adalah ujian besar, dan ia harus menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi semua tantangan ini dengan kepala tegak. Setelah beberapa jam pembicaraan yang penuh tekanan, akhirnya ada keputusan besar yang diumumkan. Cabang baru yang dikelola oleh Raka berhasil melewati tahap evaluasi dan diakui sebagai salah satu proyek yang paling sukses dalam sejarah perusahaan. Semua orang terdiam. Mereka yang selama ini meragukan Raka mulai terperangah. Dan yang lebih penting lagi, Raka membuktikan bahwa ia tidak hanya layak berada di posisi tersebut, tetapi juga mampu membawa perusahaan menuju kesuksesan yang lebih besar. Setelah berhasil mengatasi rintangan besar, Raka dan Yuki semakin kuat sebagai pasangan. Mereka menghadapi segala tantangan bersama-sama, dan setiap kali mereka berhasil mengatasi masalah, hubungan mereka semakin dalam dan kokoh. Namun, meskipun kesuksesan demi kesuksesan mulai dari, Raka merasa bahwa ada satu hal yang masih harus ia selesaikan dalam hidupnya. Raka menyadari bahwa dia tidak hanya ingin menjadi seorang profesional sukses, tetapi juga ingin menjadi seorang yang memberi dampak positif bagi banyak orang. Dia ingin menggunakan posisinya untuk memberi inspirasi dan membantu orang-orang yang berada di posisi yang dulu pernah ia alami. Seorang pemuda biasa yang memiliki impian besar, tetapi sering diragukan oleh orang lain. Raka mulai menginisiasi berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk pemuda-pemuda Indonesia yang ingin berkarir di dunia bisnis. Ia ingin memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang, sama seperti yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Dengan dukungan penuh dari Yuki, Raka berhasil mewujudkan impian tersebut. Mereka membangun pusat pelatihan yang fokus pada pengembangan kepemimpinan, keterampilan profesional, dan pengelolaan karier untuk generasi muda. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini.
Beberapa pahak di dalam perusahaan mereka bawa, Raka terlalu fokus pada kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat, mengabaikan tanggung jawab perusahaan. Tapi, Raka dan Yuki tetap teguh pada prinsip mereka. Mereka percaya bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pada suatu hari, saat Raka sedang berbicara di depan para peserta pelatihan, ia merasa bahwa hidupnya kini telah mencapai titik yang tak terduga. Ia tidak hanya berhasil menggapai impian karirnya, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang lebih besar untuk membantu orang lain meraih impian mereka. Yuki, yang selalu ada di sisinya, mendekat dan menyampaikan sesuatu yang penting. Kamu telah melangkah jauh, Raka. Aku sangat bangga padamu. Kamu bukan hanya pasangan hidupku, tapi juga seseorang yang memberi inspirasi bagi banyak orang. Raka tersenyum dan menatap Yuki dengan penuh rasa syukur. Kita telah melalui banyak hal bersama, Yuki. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain memastikan kita terus saling mendukung dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Cerita ini berakar dengan Raka dan Yuki yang semakin kuat bersama. Mereka tidak hanya berhasil membangun karya yang sukses, tetapi juga membangun kehidupan yang penuh arti, membantu orang lain untuk meraih impian mereka, dan menjalani hidup bersama dengan penuh cinta dan komitmen. Raka, yang dulunya hanya seorang pemuda biasa yang dihina dan dipermalukan, kini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dengan dukungan dari Yuki, ia berhasil mengatasi segala rintangan dan mencapai puncak kesuksesan, bukan hanya dalam karir, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan sosial. Hari demi hari, Raka dan Yuki semakin kuat bersama. Perusahaan mereka berkembang pesat, dan program pelatihan yang mereka jalankan berhasil memberi dampak positif yang besar pada generasi muda Indonesia. Namun, dengan setiap pencapaian besar, selalu ada tantangan yang lebih besar yang menanti di depan. Suatu malam, setelah pertemuan penting dengan para investor internasional, Raka duduk di ruang kerjanya yang sederhana di kantor. Meskipun semuanya berjalan dengan lancar, ada rasa kosong yang mengganggu pikirannya. Ada sesuatu yang lebih yang ingin dicapai, sesuatu yang jauh melampaui pencapaian material dan profesional yang sudah mereka raih. Yuki yang memasuki ruangannya, melihat ekspresi Raka yang berbeda. Dia bisa merasakan kekhawatiran yang menggelayuti pikiran suaminya. Raka, ada apa? Tanya Yuki dengan lembut, sambil duduk di sampingnya. Raka menggila napas panjang. Aku merasa seperti aku sudah mencapai titik yang lebih tinggi, tapi entah kenapa, aku merasa ada yang kurang. Seperti ada sesuatu yang harus kita lakukan lebih dari sekedar menjadi sukses secara profesional. Aku ingin memberikan lebih banyak untuk masyarakat, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Aku ingin menjadi agen perubahan yang sebenarnya. Yuki menatap Raka dengan penuh perhatian. Aku menjadi apa yang kamu rasakan, Raka. Kita telah mencapai banyak hal bersama, dan aku tahu kamu punya tujuan yang lebih besar dalam hidupmu. Tapi, jangan lupakan perjalanan kita sejauh ini. Kita sudah membangun sesuatu yang luar biasa bersama, dan itu sudah memberi dampak yang besar. Kadang-kadang, perubahan besar datang dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat, bukan? Raka terdiam, merenung dengan penuh perhatian. Yuki benar. Perjalanan mereka telah membentuk mereka menjadi pasangan yang kuat, dan mereka telah berhasil membuat perubahan yang besar, meskipun tidak dalam skala global. Namun, hatinya tetap merindukan sebuah pencapaian yang lebih besar, sesuatu yang bisa memberi pengaruh langsung pada dunia yang lebih luas. Chapter 11. Keputusan Besar yang Mengubah Dunia. Headline: Menentang Batas, Meraih Impian. Setelah berhari-hari merenung, Raka akhirnya membuat keputusan besar yang akan mengubah era hidup mereka. Ia mengumumkan kepada Yuki bahwa ia ingin memulai sebuah proyek sosial internasional yang lebih ambisius,
Sebuah Lembaga yang fokus pada pemberdayaan pendidikan dan kesehatan di negara-negara berkembang. Proyek ini bukan hanya akan membantu Indonesia, tetapi juga negara-negara lain yang membutuhkan, dan Raka berencana untuk menggalang dukungan dari seluruh dunia. Yuki, aku ingin memulai sesuatu yang lebih besar dari ini semua. Aku ingin mengubah hidup lebih banyak orang lagi, dengan cara yang benar-benar berkelanjutan. Aku tidak ingin hanya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai seseorang yang benar-benar memberi dampak besar bagi dunia, kata Raka dengan penuh semangat. Yuki mendengar dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Jika itu yang kamu inginkan, aku akan selalu mendukungmu. Tapi ingat, ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Tidak semua orang akan setuju dengan keputusanmu. Tapi aku percaya pada dirimu, dan kita akan melakukannya bersama." Raka merasa sangat terbantu dengan dukungan Yuki. Keputusan ini bukan hanya akan mengubah hidup mereka, tetapi juga memberi dampak besar pada banyak orang. Mereka memulai perjalanan mereka dengan merencanakan proyek ini secara matang. Raka dan Yuki tidak hanya fokus pada bisnis lagi, tetapi mulai merancang program-program pendidikan dan kesehatan yang akan dijalankan di berbagai negara berkembang. Dalam perjalanan mereka menghadapi banyak tantangan, mulai dari perbedaan budaya, birokrasi yang rumit, hingga tantangan finansial yang besar. Namun, dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak pernah padam, mereka terus maju. Setiap kesulitan yang datang malah semakin memperkuat komitmen mereka untuk membuat perubahan. Chapter 12. Kesuksesan yang lebih bermakna. Headline: Dunia yang lebih baik. Bertahun-tahun berlalu, dan proyek sosial yang mereka mulai berkembang pesat. Mereka telah berhasil mengubah ribuan kehidupan di berbagai negara dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, dan peluang ekonomi yang lebih besar. Raka dan Yuki menjadi simbol perubahan, bukti bahwa dengan tekad dan dedikasi, segala impian bisa terwujud, bahkan lebih dari apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, yang lebih penting lagi, Raka dan Yuki menemukan bahwa kebahagiaan sejati mereka bukanlah tentang kesuksesan materi atau karir, tetapi tentang dampak yang mereka ciptakan untuk orang lain. Mereka sadar bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, mereka telah memulai untuk menghadapinya bersama, dengan cinta dan tujuan yang lebih besar. Pada suatu sore yang indah, saat mereka berdiri di depan ribuan orang yang telah mereka bantu, Raka menatap Yuki dengan penuh cinta. Kita telah melewati banyak hal bersama, Yuki. Tapi yang terpenting adalah kita tidak pernah berhenti memperjuangkan apa yang kita yakini. Aku bersyukur memiliki kamu di sisiku. Yuki tersenyum lembut, dan dengan tatapan penuh kasih dia menjawab, "Aku juga, Raka. Kita telah berhasil mewujudkan impian kita, dan yang lebih penting lagi, kita telah memberi hidup yang lebih baik bagi banyak orang. Ini adalah pencapaian terbesar kita." Dan di sinilah mereka, dua orang yang pernah dihina dan diragukan, kini berdiri sebagai simbol kekuatan cinta, keberanian, dan dedikasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Raka dan Yuki akhirnya mencapai titik klimaks dari perjalanan mereka. Proyek sosial yang mereka jalankan telah mengubah ribuan kehidupan di seluruh dunia. Namun, kesuksesan terbesar mereka bukanlah tentang seberapa besar proyek itu, melainkan tentang bagaimana mereka berhasil mengatasi segala hambatan dan rintangan yang datang dengan cinta dan keteguhan hati. Suatu hari, Raka dan Yuki dipanggil untuk menghadiri acara internasional yang mengakui para pemimpin yang memberikan dampak terbesar bagi dunia. Di acara tersebut, mereka dianugerahi penghargaan tertinggi atas kontribusi mereka dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketika nama mereka dipanggil untuk naik ke panggung, Raka menggenggam tangan Yuki erat-erat. Semua orang yang hadir di acara itu memberikan tepuk tangan meriah. Namun, bagi Raka, yang paling berarti bukanlah tepuk tangan itu, melainkan perjalanan yang telah mereka lalui bersama.
Dari Pemuda yang Dihina, kini ia berdiri di hadapan dunia sebagai simbol kekuatan hati dan keberanian. Di atas panggung, Raka mengungkapkan kata-kata yang sederhana namun penuh makna. Ini bukanlah tentang apa yang telah kita capai, tapi tentang apa yang bisa kita berikan untuk dunia. Kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup orang lain, asalkan kita memiliki keberanian untuk bermimpi dan berjuang tanpa henti. Yuki berdiri di sampingnya, menatapnya dengan penuh kebanggaan. Perjalanan kita belum berakhir. Ini baru permulaan. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti kita yang siap berjuang demi kebaikan bersama, katanya dengan penuh keyakinan. Pada malam itu, di tengah sorotan lampu dan tepuk tangan yang menggema, mereka menyadari satu hal yang sangat penting. Keberhasilan sejati adalah ketika kita bisa memberi dampak yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mereka telah membuktikan bahwa cinta, tekad, dan keberanian dapat mengubah dunia, bahkan ketika dunia meragukan kita. Hikmah dari cerita ini. Cerita Raka dan Yuki mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kita pasti akan menghadapi rintangan serta tantangan. Namun, yang membedakan kita adalah keberanian untuk bangkit setelah jatuh, tekad untuk terus berjuang meskipun dihina, dan kemampuan untuk mengubah kesulitan menjadi kekuatan. Mereka telah membuktikan bahwa kebesaran sejati datang bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita dapat memberi dampak positif bagi orang lain dan dunia di sekitar kita. Jangan pernah takut untuk mengejar impian, meskipun jalan yang kita pilih penuh dengan tantangan. Teruslah berjuang, karena kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita memberi lebih dari apa yang kita terima. Jadi, mari kita berani bermimpi, berani bertindak, dan berani memberi yang terbaik untuk dunia ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bacakan pendapat kalian di kolom komentar, dan beri tahu kami apa yang kalian pikirkan tentang perjalanan Raka dan Yuki. Mari terus berbagi inspirasi dan saling mendukung untuk mewujudkan impian kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.